లాస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసిన టాపిక్ ఏమో చాప్టర్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్. హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్. Possession, hire purchase and installment, both the cases possession will be transferred, but when it comes to ownership it will be transferred only in case of installment. Hire purchase eppudu transfer avudamma? After payment of last payment. After payment of last payment. So upon entering into agreement, hire purchaser will pay down payment to the hire vendor. Hire purchaser and hire vendor. Hire vendor ante evaru ikkada? Supplier. Hire purchaser ante customer. In case of default, if it is hire purchase system, owner will take action to recover the asset. But in case of installment system, take action to recover the loan. To recover the loan. My interest in each installment should be applied on closing cash balance, closing loan amount balance. మా లాస్ట్ క్లాస్కి వచ్చారా మీరు? అందరు వచ్చారు కదా, రాకపోతే నేనేం చేయలేను. ఓకేనా? డన్. Whenever installment amount is same, cash price is same, whenever cash price is same, then interest for a last installment is a difference between two consecutive installments. Difference between two consecutive installments. మా లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్ అదే మనం చేసింది. నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ లో డిఫరెంట్ 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ లో చేసాము మనం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 అనుకుంటా, ఐ థింక్ 2. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కి క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ రావడం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ 3 ఇస్ ప్రిఫరబుల్. తక్కువ టైంలో త్వరగా అయిపోతాము. ఓకేనా? ప్రాబ్లం 3 కదా. When cash price is equal in all installments, then difference between any two consecutive installment will be considered as last interest. Last installment interest. అది ఎలా వచ్చిందో కూడా ఈక్వేషన్ లో చెప్పాను మనం. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ cash price plus 4 years interest. Second installment cash price plus 3 years interest. Third installment cash price plus 2 years interest. Last installment cash price plus 1 year interest. Difference between any installment should be considered as I. I ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 4. Whenever installment amount is the same for all the installments, then directly we can calculate cash price as a present value annuity factor. Present value annuity factor. మీరు సపరేట్ గా చేసినా సేమ్ వస్తుంది. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ అన్ని ఇయర్స్ కి 0.89. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూసారు. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 లో, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 లో 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 నోట్ చేసాం కదా. అక్కడ ఏంటమ్మా ఇన్స్టాల్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి సపరేట్ నోట్ చేసాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ 7,000 ఉంది అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మల్టిప్లై యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దాట్ 7,000. 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 టోటల్ యాడ్ చేసి వచ్చిన ఫ్యాక్టర్ని 7,000 మల్టిప్లై చేసి యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ క్యాష్ ప్రైస్. ఓకేనా? So cash price of the asset will be considered as a present value of all installments plus down payment. Present value of all installment plus down payment. Cash price and installment price difference ఏంటమ్మా? Interest for a period, total period కి interest వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? This is about calculation of cash price, calculation of installment price, a calculation of interest. My installment price and a higher purchase price and a same meaning. Installment price and a higher purchase price and a సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? నౌ విల్ స్టార్ట్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. మీ సైడ్ నుంచి నాకు కావాల్సిన హెల్ప్ ఏంటంటే, రేపటి నుంచి ఈ క్లాస్ వినని వాళ్ళకి రేపటి నుంచి ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు, ఏంటి ఎందుకు వస్తుంది అని. ఓకేనా? నో వరీ. నాకు కావాల్సిన హెల్ప్ ఏంటంటే, రేపు మీరు క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు బాయ్స్ ఈరోజు క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ సెకండ్ రోలో కూర్చోండి, మొత్తం లాస్ట్ వరకు మీరందరూ ఈ రోలో కూర్చోండి. రేపు నుంచి నేను క్లాస్ హైర్ పర్చేస్ చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ 2 rows చూస్తే చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే వీళ్ళని చూసాను అనుకో, నేను కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవుతుంది, నాకు వాళ్ళకి అర్థం కాదు, అంతే కదా. నేను చెప్పేది ప్రాపర్గా రీచ్ అవుతున్నా లేదంటే ఈరోజు క్లాస్ వినే వాళ్ళకి రేపు రీచ్ అవుద్ది, ఈరోజు వినే వాళ్ళకి తెలియదు కదా. మీరు అక్కడక్కడ స్ప్లిట్ అయి కూర్చున్నారు అనుకోండి, ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా?
అదొక హెల్ప్ చేయండి ఈ టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు కూడా. దెన్ అంతే కదా మరి, నైట్ అంతా జర్నీ చేసి ఉంటారు, మార్నింగ్ క్లాస్కి వచ్చేసాం, వాళ్ళు అబ్సెంట్ అయి ఉంటారు కదా, అంతే కదా, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లైఫ్ని. రేపు నుంచి ఇంకో 3-4 days 5 days ఎంజాయ్ చేస్తారమ్మ వాళ్ళు. ఓకేనా, 4 days 5 days అంటే అరౌండ్ 10 classes. ఈరోజు 2 classes కదా మనకి. ఇప్పుడు అండ్ లంచ్ తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ మందేనా? చూడండి, అకౌంటింగ్ ఫర్ హైర్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్. మా ఇన్స్టాల్మెంట్ సేల్ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంటింగ్ లేదు మనకి. మన టాపిక్ నేమ్ మాత్రమే హైర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ అమ్మ. బట్ ఒరిజినల్గా టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ హైర్ పర్చేస్, అకౌంటింగ్ ఫర్ హైర్ పర్చేస్ ట్రాన్సాక్షన్. అకౌంటింగ్ ఫర్ hire purchase transactions. Accounting for hire purchase transaction. But there are two different methods of accounting for hire purchase transaction. Any different methods, Amma? Two different methods. Note చేయండి. Under hire purchase, under hire purchase, under hire purchase, we have two methods of accounting. We have two methods of accounting. Any methods, Amma? Two methods. In that first method is cash price method. Enama? Cash price method. And second method is interest suspense method. First method is cash price method. Second method is interest suspense method. మా ICMA book లో టూ మెథడ్స్, క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్, ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్లోనే ఉంటాయి. ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవమ్మా. బట్ మనం మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్ అకౌంట్ డిస్కస్ చేసి ఒక ప్రాబ్లం ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్లో కూడా చేద్దాం. ఓకేనా, అప్పుడు ఏంటి ఎగ్జామ్లో ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్ ఇస్తే చేయొచ్చు. ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయమ్మా, చెప్పలేం. మన ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయలేం. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్, టూ మెథడ్స్. మెథడ్ నెంబర్ 1 cash price method, method number 2 interest suspense method. No reading, cash price method. Cash price method. క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో చూసాము, లాస్ట్ 2 క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ మనం, ఓకేనా, అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అమౌంట్ని ఇక్కడ అకౌంట్ చేయాలి విత్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకేనా, మెయింటైన్ 3 columns. 3 columns మెయింటైన్ చేయండి. త్రీ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయడం. Now, first column transaction. First column transaction. Second column in the books of hire purchaser. The books of hire purchaser.
and third column is in the books of hire vendor. మనం సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ని హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేస్తారు, హైర్ వెండర్ బుక్స్ లో ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేస్తారు చూస్తాం. ఎగ్జామ్ లో ఎలాగైనా అడగచ్చమ్మా, ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్, లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్, ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్, లెజర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్, ఎలాగైనా అడగచ్చు. సో ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్ అండ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్. Then no first point. First one, on transfer of possession. On transfer of possession. Possession transfer అవుతుందమ్మా. హైర్ పర్చేస్ సిస్టమా ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమా ఇది? హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. సో పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హైర్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. హైర్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ అవుతుందా? చెప్పండి, ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ అవుతుందా? నో. అంటే ఇది ఇస్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా, చెప్పండి. ఎస్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ వెండర్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, పే చేయాలా? వెండర్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? పర్చేసర్ దగ్గర నుంచి వెండర్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ వెండర్ హ్యాస్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ పర్చేసర్. అప్పుడు వెండర్ కి పర్చేసర్ ఏమవుతాడమ్మా? డెటారా క్రెడిటారా? డెటార్. అసెటా లయబిలిటీయా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డెబిటా క్రెడిటా? సో ఆబ్వియస్లీ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. ఎక్కడమ్మా? హైర్ వెండర్ బుక్స్. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏంటి? హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ డెబిట్ కరెక్ట్, బికాస్ వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి, ట్రై చేయండి, ఏదో ఒకటి చెప్పండి. అట్లీస్ట్ సేల్స్ ఆర్ ఎల్స్ పర్చేసా? ఇక్కడ చూడండి, హైర్ వెండర్కి ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉండొచ్చు. ఒకటి, హైర్ వెండర్ బిజినెస్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్. మాది ఆ పర్చేజ్ చేసిన ఏదైతే ఉందో అది హైర్ పర్చేసర్కి అసెట్ అమ్మా. హైర్ పర్చేసర్కి అసెట్. మేబీ వెండర్కి గూడ్ అయి ఉండొచ్చు కదా. ఎగ్జాంపుల్, వి పర్చేస్డ్ కార్, నెక్స్ట్ షోరూమ్ నుంచి కార్ పర్చేస్ చేసాం, మనకి అసెట్ అమ్మా. వాడికి అది గూడ్. తను కార్ సేల్ చేస్తే కార్ సేల్ చేసినట్టు అకౌంట్ చేస్తాడా? గూడ్ సేల్ చేసినట్టు అకౌంట్ చేస్తాడు, అంటే సేల్స్ అవుతుంది అక్కడ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, వి పర్చేస్డ్ నెక్స్ట్ కార్ ఫ్రమ్ పటేల్, ఉదయ్ పటేల్. ఉదయ్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసాము. మా ఉదయ్ బిజినెస్ కార్ సేల్ చేయడం కాదు, కార్ ఇస్ ఏ అసెట్ టు ద ఉదయ్. ఉదయ్ మనకి సేల్ చేస్తున్నాడు యాజ్ ఏ హైర్ పర్చేస్. అప్పుడు ఏమవుతామా? 2 అసెట్ వస్తుంది, అంతే కదా. అసెట్ సేల్ చేస్తే అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, గూడ్ సేల్ చేస్తే సేల్స్ అకౌంట్. అంటే ఇక్కడ హైర్ వెండర్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది మీకు క్రెడిట్ ఏం చేయాలనేది. ఒకవేళ హైర్ వెండర్ కి సేల్ చేసిన పర్టికులర్ ఐటమ్ అసెట్ అనుకోండి, 2 అసెట్ అని వచ్చేయాలి. లేదు గూడ్ అనుకుంటే 2 సేల్స్. నార్మల్ సేల్సా? హైర్ పర్చేస్ సేల్స్. ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేస్ సేల్స్. నార్మల్ సేల్సా? హైర్ పర్చేస్ సేల్స్. మా క్యాష్ సేల్ వేరు, క్రెడిట్ సేల్ వేరు, హైర్ పర్చేస్ సేల్ వేరు. క్యాష్ సేల్ అయినా క్రెడిట్ సేల్ అయినా నార్మల్ సేల్స్. బట్ ఈ కేసులో హైర్ పర్చేస్ సేల్స్. ఏ సేల్స్? హైర్ పర్చేస్ సేల్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్. నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్. సార్ క్వశ్చన్లు ఏమి ఇవ్వలేదు సార్. అప్పుడు ఏం తీసుకొచ్చారంటే అసెట్లా నోట్ చేయండి, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అసెట్. ఒకవేళ అక్కడ సేల్స్ నోట్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ అడుగుతామా, అండర్ సేల్స్ మెథడ్ అని అంటారు. అండర్ సేల్స్ మెథడ్ అంటే క్యాష్ ప్రైస్ లోనే సేల్స్ బేస్ తీసుకోవాలి. ఏమి చెప్పకపోతే ట్రీటెడ్ యాజ్ జస్ట్ టు అసెట్, టు అసెట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయేమో మనకి? 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 టు అసెట్ నోట్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ టు హైర్ పర్చేజ్ సేల్. టు అసెట్ or to hire purchase sales account. Hire purchase sales account.
Tell me journal entry in the books of hire vendor on transfer of possession. Hire purchaser account debit to asset or hire purchaser account debit to hire purchase sales. మరి ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి? క్యాష్ ప్రైసా, ఇంట్రెస్టా, ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్? మన డౌన్ పేమెంట్ కాదు కదా, డౌన్ పేమెంట్ మళ్ళీ సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది. అదే టోటల్ అమౌంట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టోటల్ అమౌంట్ మనకి క్యాష్ ప్రైస్ టోటల్ ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ టోటల్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాల్మెంట్ టోటల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్స్టాల్మెంట్ టోటలా? సరే ఓకే ఫైన్, ఇన్స్టాల్మెంట్ టోటల్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అసెట్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్ ఉంటుందా, క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటుందా? క్యాష్ ప్రైస్. మా ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్స్టాల్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ టూ ఎలిమెంట్స్, వన్ ఈస్ క్యాష్ ప్రైస్, అదర్ వన్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్. మా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్, సేల్స్ ఇన్కమా? సేల్స్ ఇన్కమా? ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఎవరికమ్మా? వెండర్కి. మరి ఇక్కడ సేల్స్ ఇన్కమ్ నోట్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ నోట్ చేయాలి, అంతే కదా. అంటే ఏమైనా నోట్ చేయాల్సింది క్యాష్ ప్రైస్, ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్, ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసా మీకు? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అక్రూవల్. ఫస్ట్ ఇయర్ అవుతేనే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఇయర్ అవుతేనే సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇయర్ అవుతేనే థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ అవుతుంది. అంటే ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ చేసేప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ సపరేట్గా అకౌంట్ చేయాలి, సపరేట్గా అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా? మరి డౌన్ అపాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అయిందా? మరి ఎలా నోట్ చేస్తారు? ఇక్కడ నోట్ చేయకూడదు కదా. ఓకేనా? సో దిస్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ క్యాష్ ప్రైస్, దిస్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ క్యాష్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్. సరే హైర్ పర్చేసర్కి అది పేయబులా రిసేబులా? ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? హైర్ వెండార్. హైర్ వెండార్ అసటా లయబిలిటీయా? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? చెప్పండి. లయబిలిటీ పే చేయాలి కదా, ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. ఎవరికి పే చేయాలి? వెండార్కి. సో టు హైర్ వెండార్. టు హైర్ వెండార్ అకౌంట్ క్రెడిట్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి? అసెట్ ఆర్ పర్చేసా? మా హైర్ పర్చేసర్కి ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ అసెట్, అది కూడా అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అయితే అసెట్, అయితే అసెట్, అంతేనా? అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో డెబిట్ ఏమవుతుందమ్మా? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. మరి ఇక్కడ అసెట్ డెబిట్ అవ్వడానికి మనం డిస్కస్ చేసిన చిన్న రీజన్ కాదమ్మా, చాలా పెద్ద రీజన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. డిస్కస్ వై అసెట్ డెబిట్. పొసెషన్ వస్తే, పొసెషన్ వస్తే మా అసెట్ ఎవరిదమ్మా? పర్చేసర్దా వెండర్దా? వెండర్దేనా అసెటే? చెప్పండి, వెండర్దేనా అసెటా? మరి అసెట్ ఇంక్రీజ్ అని చెప్పి పర్చేసర్లు ఎందుకు నోట్ చేశారు? పర్చేసర్కి అసెటా అది? మనం డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? ఇన్స్టాల్మెంట్ అనుకోండి, నో డౌట్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోద్ది. కానీ హైర్ పర్చేస్ సిస్టంలో ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాము? లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసామా, అయినా కానీ వీఆర్ డెబిటింగ్ అసెట్. వై? అజంప్షనా? ఏంటమ్మా అజంప్షన్? చెప్పండి, నోట్ చేద్దాం, చెప్పండి. మరి నా డౌట్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమైందా? మనకి అసెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ లాస్ట్ పేమెంట్. బట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ వీఆర్ డెబిటింగ్ అసెట్. వై? సో చెప్పండి. మాస్టర్ డెబిట్ అంటే ఇంక్రీజ్ డెబిట్ అని అనుకుంటారు, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కాదు. పే చేయలేదు కదా ఇక్కడ, ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ పొసెషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తే ఓనర్షిప్ రాదు కదా, యూజ్ చేస్తే. ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ రెంటే తీసుకుందాం, యూజ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. బిల్డింగ్ అసలు అయిపోద్దా మనకి? ఫ్యూచర్లో కదా, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నారు?
ఆ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా? ఓనర్షిప్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామా? మా ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతానే అసెట్ కదా మనకి, అవునా కదా? ఇవన్నీ కాదు సార్, మీరు చెప్పండి సార్. ఒకసారి చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మా ఈ పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫౌండేషన్లో చెప్పాను, సిఏ ఫౌండేషన్. ఒకవేళ నా క్లాస్ విని ఉంటాయి, ఓకేనా? సిఏ ఫౌండేషన్ చెప్పాను నేను, బట్ దానికి ఇది దానికి అప్లికబుల్ అని తెలియదు మీకు అంతే. అకౌంటింగ్ పాలసీ టాపిక్ గుర్తుందా? అకౌంటింగ్ పాలసీస్ రిమైనింగ్ తెలియని వాళ్ళు జస్ట్ వినండి అమ్మా అంతే. ఫౌండేషన్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు అకౌంటింగ్ పాలసీ గుర్తుందా? అకౌంటింగ్ పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక 3 ప్రిన్సిపల్స్ అసలు డీవియేట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రూడెన్స్, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్ అండ్ మెటీరియాలిటీ. ఇన్ దట్ సెకండ్ పాయింట్, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్, మా గుర్తుపెట్టుకోండి, సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగల్ ఫార్మ్. దాని ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎకనామిక్ రియాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ లీగల్ ఓనర్షిప్. ఎకనామిక్ రియాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ లీగల్ ఓనర్షిప్. ఎగ్జాంపుల్, మనం బైక్ ఫైనాన్స్లో పర్చేజ్ చేస్తాము, అంటే ఈఎంఐ పే చేస్తాం మనం ఎవ్రీ మంత్. ఎవ్రీ మంత్ ఏం పే చేస్తాం? ఈఎంఐ. మనం ఈఎంఐ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆ బైక్ ఓనర్ మనం కాదమ్మా, లీగల్గా మన ఫైనాన్స్, మనకి ఎవరైతే లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ మీద ఉంటుంది. నువ్వు లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు నేమ్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసేంత వరకు కూడా బైక్ ఎవరి నేమ్ మీద ఉంటుందమ్మా? ఎవరైతే లోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ మీద ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు బైక్ రోడ్డు మీద ఆగిపోయింది, పెట్రోల్ అయిపోయిందని. పెట్రోల్ ఎవరు కొనాలి? మనం కొనాలా? లోన్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ? ఆ బైక్ యాక్సిడెంట్ అయింది, రిపేర్ వచ్చింది, యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎవరు చేయించాలి? మనమే చేయించాలి. ఈవెన్ యువర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్, లీగల్గా నువ్వు ఓనర్ కాదమ్మా, కానీ బైక్ నుంచి బెనిఫిట్ కానీ లాస్ కానీ నువ్వే తీసుకుంటున్నావు, అంతే కదా? అవునా కదా? సెల్లర్లో పెట్టాం బైక్, కొత్త బైక్, ఈఎంఐలో పర్చేస్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈఎంఐలో పర్చేస్ చేసాం. ఫ్రెండ్, బైక్ ఎవరిదా అంటే నాదని చెప్తావా? లేదు, ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చారు వాళ్ళదని చెప్తావా? నువ్వు ఈఎంఐ పే చేసేది, నువ్వు ఓనర్ కాదు, బట్ అయినా కానీ యు ఆర్ యాక్టింగ్ లైక్ ఓనర్. దాన్నే సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్ అంటారమ్మా. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్. ఎకనామిక్ రియాలిటీ ఎఫెక్ట్ ఎవరికి ఉంటుంది? మనకా, ఒరిజినల్ ఓనర్కా? మనకే కదా, అవునా కదా? సో ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్, లీగల్గా మనం ఓనర్ కాకపోయినా కానీ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ విత్ అస్. దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కానీ లాస్ కానీ మనమే ఎంజాయ్ చేస్తాం, మనమే బేర్ చేస్తాం. లీగల్గా నువ్వు ఓనర్ కాకపోయినా యూ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్, యువర్ ఓన్ అసెట్, యువర్ ఓన్ అసెట్. ఓకేనా? దాన్ని సబ్స్టాన్స్, సబ్స్టాన్స్ అంటే ఫిజికల్ పొసెషన్ అండ్ ఎకనామిక్ రియాలిటీ. ఎకనామిక్ రియాలిటీ అంటే దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఎవరు బేర్ చేస్తున్నామో, మనమా ఒరిజినల్ ఓనరా? మనమే కదా. ఒరిజినల్ ఓనర్ అంటే లీగల్గా ఓనర్, డాక్యుమెంటల్గా ఓనర్ వాడే. కానీ బైక్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో మనమే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. బైక్ ఏమైనా లాస్ అయితే ఎవరు ఎవరు బేర్ చేయాలి? మనమే బేర్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎస్, ఓకేనా? సో సబ్స్టాన్స్ మన దగ్గరే ఉంది, ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్ మనకే ఉంది, కాబట్టి మనం అసెట్లా ట్రీట్ చేయాలి. ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్, ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ ఏ లీగల్ ఓనర్. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగల్ ఫార్మ్ అనే పాయింట్ వల్ల ఇక్కడ అసెట్ డెబిట్ అవుతుంది, ఓకేనా? మా అసెట్ హైర్ పర్చేస్ ఏం ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగల్ ఫార్మ్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల. సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ లీగల్ ఫార్మ్, క్లియరా? Now tell me journal entry on transfer of possession in the books of hire purchaser. Asset account debit to hire vendor account. In the books of hire vendor, hire purchaser account debit to asset account, or else hire purchaser account debit to hire purchase sales. Hire purchase sales, clear? Amount ఎంత నోట్ చేయలేము? ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్, ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్. ఓకేనా? డన్. మా సేమ్ హైర్ పర్చేసర్ కింద క్లాస్ ఉన్నారు చూసారా, అలా కూడా ఉంది. టార్గెట్ ఏంటమ్మా? వాళ్ళకి డౌట్ వస్తే మనం క్లియర్ చేయాలి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, మరి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాము? అపాన్ ఎంటర్ ఇంటూ హైర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి డౌన్ పేమెంట్ పే చేస్తాం కదా, అప్పుడు పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో డౌన్ పేమెంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి ఫర్ డౌన్ పేమెంట్.
down payment. Now tell me entry in the books of hire purchase. No doubt sir, 2 cash or 2 bank. On the doubt ఏమైనా ఉందా? లేదు కదా, బికాస్ హైర్ పర్చేసర్ కి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. 2 బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఏం చేయమ్మా? ఒకసారి థింక్ చేయండి. ఫస్ట్ పొజిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ మనం ఏం చేసామో అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్ చేసాం, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ చేసాం. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ చేసాం. అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ డౌన్ పేమెంట్ మన లయబిలిటీ ఏమవుద్దమ్మా? డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మన లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయితే డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. సో ఇప్పుడు డెబిట్ ఏం చేయాలి? హైర్ వెండార్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? హైర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. హైర్ వెండార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంత అమౌంట్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? యాక్చువల్ డౌన్ పేమెంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది అందులో? యాక్చువల్ డౌన్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేసర్. బ్యాంక్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్, హైర్ పర్చేసర్ లెటర్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. వీ హ్యావ్ రైట్ టు రికవర్. ఏదైతే డౌన్ పేమెంట్ రిసీవ్ అయిందో అంత రైట్ ఏమవుతామా? డిక్రీజ్ అయిపోద్ది కదా. సో రైట్ డిక్రీజ్ అయితే అసెట్ డిక్రీజ్. అసెట్ డిక్రీజ్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ విల్ బి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. మా ఒక్క ఎంట్రీ కాన్సెప్చువల్గా వస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. మా ఇంట్రెస్ట్ అని పర్ఫెక్ట్గా తెచ్చుకుంటానండి. రేపు క్లాస్ వచ్చిన వెంటనే మనం రివైజ్ చేద్దాం. నేను క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. దానివల్ల భయపడాలి, అది టార్గెట్. ఓకేనా? ఇందులో ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ 5 minutesలో చెప్పేయచ్చు ఎంట్రీస్ అన్ని. బట్ భయపడాలి, భయం ఉండాలి అబ్సెంట్ అవ్వాలంటే. హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత నుంచి యాక్చువల్ డౌన్ పేమెంట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో డౌన్ పేమెంట్ పే చేసాం. నౌ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి, అంతే కదా. ఈరోజు పొజిషన్ తీసుకొని డౌన్ పేమెంట్ పే చేసాం. నెక్స్ట్ ఏమవుతామో ఇయర్ ఎండ్ వస్తుంది, ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయాలి. ఇన్స్టాల్మెంట్లో క్యాష్ ప్రైస్ పోర్షన్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ చేద్దాం. మా డ్యూ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ సపరేట్గా నోట్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ ఎక్కడో డిస్కస్ చేసాం. డ్యూ ఎంట్రీ పేమెంట్ ఎంట్రీ అని గుర్తుందా? బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వచ్చిందా? ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఓపెన్ చేయండి. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్రార్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డ్రాయి అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. వై డ్రాయి డెబిట్? మర్చిపోయారా? ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రార్, డ్రాయి అకౌంట్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. డ్రాయి ఎందుకు డెబిట్ అయింది? బికాస్ డ్రార్ హ్యాస్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ డ్రాయి. డ్రాయి దగ్గర నుంచి అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోవాలి, అందుకే డ్రాయి డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయిందమ్మా? ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్. ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ అమ్మా. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డ్రాయి ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డ్రార్. ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు డెబిట్ అయిందమ్మా? ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. పే చేశాడా? పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? డ్రావర్కి. అబ్లిగేషనా రైటా? అబ్లిగేషన్. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. ఎంట్రీ ఏమో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డ్రావర్ అకౌంట్. ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్. హైర్ పర్చేసర్కి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఎక్స్పెన్స్. ఇంక్రీజ్ డెబిట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంట్రెస్ట్. పే చేయాలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? పే చేయాలి. ఎవరికి పే చేయాలి? హైర్ వెండార్. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. Entry in the books of hire purchaser for interest due. Interest account debit to hire vendor account. In the books of hire vendor, hire purchaser account debit to interest account.
సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ ఓకేనా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డ్రా అక్కడ హైర్ పర్చేసర్, హైర్ వెండర్. డ్రార్ అంటే హైర్ వెండర్ అమ్మా, డ్రాయి అంటే హైర్ పర్చేసర్. దెన్ నోట్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్, ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ, ఏదైనా ఒకటేమో చెప్పండి. హైర్ పర్చేసర్కి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్. 2 పే చేయాలమ్మా. ఎవరికి పే చేయాలి? వెండార్కి పే చేయాలి. సో అసెట్ లయబిలిటీ, లయబిలిటీ, లయబిలిటీ ఇంక్రీస్, క్రెడిట్ టు హైర్ వెండార్. టు హైర్ వెండార్ account. Next in the books of hire vendor, hire purchaser account debit to interest account. Why hire purchaser debit? Vendor has right to receive amount from hire purchaser. So hire purchaser account debit to hire purchaser account debit to interest account. Interest is a income to the vendor and he has right to receive that interest from hire purchaser. Next, fourth one. Installment amount settled. Installment amount settled or else paid. Installment amount paid. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో మనం ఆల్రెడీ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసాం, టు హైర్ వెండర్ అని. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమైందో డౌన్ పేమెంట్ పే చేయడం వల్ల లయబిలిటీ డిక్రీస్. థర్డ్ ఎంట్రీలో ఏమైందో మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ అక్రూ అయింది, లయబిలిటీ అగైన్ ఇంక్రీస్, లయబిలిటీ అగైన్ ఇంక్రీస్. నౌ వీఆర్ పేయింగ్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ లయబిలిటీ డిక్రీస్ అవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇన్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ విల్ ఆల్సో డిక్రీస్. అంతే కదా? ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసేటప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే అక్రూ అయిందో ఆ అమౌంట్ పేమెంట్ అయిపోతుంది, అంటే ఈ లయబిలిటీ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ లయబిలిటీలో సడన్ పోర్షన్ విల్ బి క్లోజ్. అంతే కదా? ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ఇంక్లూడ్ అయిన క్యాష్ ప్రైస్ మాత్రం క్లోజ్ అవ్వదు. బట్ మీరు చూసుకోండి, థర్డ్ ఎంట్రీ అయినా ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయినా ఓన్లీ సేమ్ నేమ్, హైర్ వెండర్, హైర్ వెండర్. సో అపాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ టు ద హైర్ వెండర్, liability of hire purchaser will be decrease. So debit ఏమోలమ్మా, hire vendor account debit. Credit ఏమోలమ్మా, bank. Entry hire vendor account debit to bank account. Hire vendor account debit to bank account. Hire vendor account debit to bank account. Now entry in the books of hire vendor, bank account debit to hire purchaser account. నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంప్రూవ్మెంట్. మా ఎంట్రీస్ యాక్చువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు ఎక్కడ, రాబోచ్చే ఎంట్రీస్ రాసుకోండి, తెలుసు కదా. అక్కడ అసలు ఇక్కడ లైబిలిటీ, ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్, ఇక్కడ ఇన్కమ్, ఇలా చెప్తారు. 5 minutes అయిపోతుంది ఎంట్రీ డిస్కషన్. ఓకేనా? మనం 5 minutes కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి, అందరం కలిసి అస్సాం వెళ్ళాలి. కేర్ఫుల్గా ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేసుకోండి అమ్మా. మీకు ఎగ్జామ్ ఉన్నా లేకపోయినా, సిలబస్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా కానీ వీక్ సిలబస్ యాజ్ యూజువల్ కంప్లీట్ చేయండి. అందరూ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, వీక్ సిలబస్ ఏది చెప్పామో అది మాత్రమే చదువుతారు స్టడీ అవర్లో. అది చదవకూడదు, ఈరోజు చెప్పింది చదువుకోవాలి. ఏదో రోజు ఇది వీక్ సిలబస్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. అలా అవ్వకుండా ఇప్పుడు నేను హైర్ పర్చేస్ చెప్తున్నా, మీకు వీక్ సిలబస్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ చెప్పాను అనుకోండి, కన్సైన్మెంట్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. క్లాస్ ఏమో హైర్ పర్చేస్ ఇంటర్, మీరు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్లో ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయిన కన్సైన్మెంట్ చదువుతారు.
నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ హైర్ పర్చేస్ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ మానేసి హైర్ పర్చేస్ చదువుతారు. అప్పుడు ఏం చెప్పారు సార్ అనే ఆలోచన వస్తుంది. ఓకేనా? అట్లా కాకుండా ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి. ఒక 1 వీక్ కష్టంగానే ఉంటుంది. వీకెండ్ సిలబస్ తక్కువ రానియడం ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఒకటి 1-2 వీకెండ్స్లో తక్కువ వచ్చినా నెక్స్ట్ వీకెండ్స్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ చెప్తాను నేను, అండ్ ఎవ్రీ అటెంప్ట్ నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది అది. ఓకేనా? మీ పర్సెప్షన్ ఎట్లా అంటే అక్కడ నోటీస్ బోర్డులో నాది ఫస్ట్ రావాలి, ఆర్ఎల్స్ టాప్లో ఉండాలి, లాస్ట్ వస్తే ఫీల్ అవుతారు. ఇక్కడ లాస్ట్ వచ్చినా ఏం కాదు, నో ప్రాబ్లం. కాకపోతే ఏంటంటే మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే తప్పదు. మరీ హై మరీ లో రాకుండా మీడియం 50%. 25కి 12, 13 తెచ్చుకోండి అమ్మ చాలు. 10 వస్తే పాస్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? మా ఫస్ట్ 2 వీకెండ్స్ అలాగా వస్తాయమ్మా. తర్వాత నుంచి ఆబ్వియస్లీ 25కి 18, 17, 16 ప్లస్ పక్కా వస్తాయి. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చెప్పింది కంప్లీట్ చేసి ఉంటారు. అప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు చదవలేదు అనుకోండి, వీకెండ్ అప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఈరోజు చదివారు అనుకోండి, వీకెండ్ అప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవాలి. రివిజన్కి నార్మల్ టైం కంటే 50% తక్కువ టైంలోనే అయిపోద్దమ్మా. ఓకేనా? ఒక్క పని చేయండి, నాట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకేనా? ఇంకా క్లియర్గా నేను సెల్ఫిష్గా మాట్లాడితే రిమైన్ సబ్జెక్ట్తో నాకు సంబంధం లేదు, ఇది మాత్రం చదవండి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ 5th ట్రాన్సాక్షన్. ఇంకేముంటుంది చెప్పండి. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్టా? సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ డ్యూ. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ సేమ్ ఎంట్రీ. ఫైనల్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా చెప్పండి. లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పెయిడ్, వెండర్ టు బ్యాంక్. ఆల్రెడీ అసెట్ రాసేసుకున్నాం, మళ్ళీ రాస్తారు అసెట్. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. అయితే ఆల్రెడీ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకముందే వి ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓనర్షిప్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇంకేమైనా ఉంటుందా? బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది, సెకండ్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసాము. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలిగా, హైర్ పర్చేసర్ చేయాలా లేదా? ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఫైనాన్షియల్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, లాసెస్, ఇన్కమ్స్, గెయిన్ అన్ని అకౌంట్ చేయాలి. అండ్ అకౌంట్ చేసిన వాటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడికి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మర్చిపోయారా? ఫైనల్ అకౌంట్ సార్ ఉందా బ్రెయిన్లో? 50%, 80%, నో ప్రాబ్లం, 20% వస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఇప్పుడు హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్లో అసెట్ నోట్ చేశారు కదా, మరి ఆ అసెట్ డిప్రిషియేట్ అవుద్దా కదా? చెప్పండి. అవుతుంది కదా డిప్రిషియేట్, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిప్రిషియేట్ అవుతుంది కదా, మరి డిప్రిసియేషన్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలా లేదా? ఎస్, పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. Depreciation charged on asset. Tell me entry for depreciation charged. Depreciation account debit to asset account. Tells you already. Expense increase debit, asset decrease credit. Depreciation account debit to asset account. In the books of hire vendor. Hire vendor asset adi అయిపోయింది కదా. Depreciation ఎవరు చార్జ్ చేయాలమ్మా? హైర్ పర్చేసర్ చార్జ్ చేయాలి, హైర్ పర్చేస్ చార్జ్ చేయాలి. No need to record any entry. Now మా హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి అమ్మా. హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేయండి. హైర్ పర్చేసర్కి ఉన్న అసెట్ ఏంటమ్మా? అసెట్. లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? హైర్ వెండార్. హైర్ వెండార్ అంతేనా? హైర్ వెండార్. హైర్ పర్చేసర్ కి క్రియేట్ అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్. రెండు ఎక్స్పెన్సే కదా. మరి టు ఫైండ్ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ we need to close all expenses, incomes, losses, gains by transferring to P&L. మరి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ కానీ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, లాస్ట్కి బై బ్యాలెన్స్ క్యారెక్టర్ నోట్ చేస్తారా? ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ క్లోజింగ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్.
So entry for closing of depreciation and interest. Profit and loss account debit to depreciation to interest. అంతే కదా. సో క్రియేట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి. P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి. బికాస్ దీస్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఆర్ నామినల్ నేచర్. ఎవ్రీ ఇయర్ నామినల్ నేచర్ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ లెజర్ అకౌంట్స్ ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ చేయాలా? క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ ఫార్వర్డా? క్లోజా, క్యారీ ఫార్వర్డా? క్లోజ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ టు డిప్రిసియేషన్. Close or else closure of depreciation and interest by transferring to P&L account. By transferring to P&L account. Closure of depreciation and interest by transferring to P&L account. Entry in the books of hire purchaser. Profit and loss account debit to interest account and to depreciation account. My exam లో క్వశ్చన్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ టు డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి అని అడగరు, మనమే పాస్ చేయాలి. ఓకేనా, కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్. అవునా, మా హైర్ వెండర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ అయిందా లేదా? ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ అయింది కదా, మా డిప్రిసియేషన్ లేదు, కరెక్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంది కదా, మరి అది క్లోజ్ చేయరా? అది నామినల్ అకౌంటే కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్లోజర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ బై ద హైర్ వెండర్. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డిప్రిసియేషన్ క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదేమో, బికాస్ అది క్రియేట్ అవ్వలేదు. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అయింది కదా, జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ ని P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తేనే కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది మనకి. ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు profit and loss account. Interest account debit to profit and loss account. Clear? Okay. Tell me number of transactions. ఇది క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్ లో, ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ సస్పెన్స్ మెథడ్ ఉందమ్మా. ఓకేనా. సో క్యాష్ ప్రైస్ మెథడ్, ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అపాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేజర్. Asset account debit to hire vendor account. In the books of hire vendor, hire purchaser account debit to asset account or hire purchase sales account. Hire purchase sales account. For down payment entry in the books of hire purchaser, hire vendor account debit to bank account. In the books of vendor, bank account debit to hire purchaser account. Entry for interest accrued. Interest account debit to hire vendor account. Hire purchaser account debit to interest account. Entry for installment amount settled. Bank hire vendor account debit to bank account. Bank account debit to hire purchaser account. Entry for depreciation charged. Depreciation account debit to asset account. In the books of vendor, no entry. Next, closure of interest and depreciation by transferring to P&L. Entry profit and loss account debit to interest account to depreciation account. There interest account debit to profit and loss account. Clear? So మీకు 2 minutes time ఇస్తాను. ట్రాన్సాక్షన్ గుర్తుండాలి, ఎంట్రీస్ గుర్తుండాలి. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్ అండ్ హైర్ వెండర్. ఫస్ట్ త్వరగా సరే, కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. మా ట్రాన్సాక్షన్ గుర్తుండాలి, ఎంట్రీ గుర్తుండాలి. నేను చేస్తే 5th ట్రాన్సాక్షన్ అంట. ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పాలి, ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వెండర్ కూడా చెప్పాలి.
Completed out. Bro, complete చేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్. మనోజ్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని. వెరీ గుడ్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. ఉదయ్ పటేల్ని చూస్తే డౌట్గా చూస్తాడు, నువ్వు డైరెక్ట్ చెప్పు నన్ను చూసి. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఎక్సలెంట్. ఎంకరేజ్ మనోజ్కి. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫాస్ట్ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అమ్మా. అయిపోయిన వాళ్ళు. నెంబర్ 2 అన్న వెంటనే జెట్ స్పీడ్లో వచ్చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్ ఎంట్రీస్. వెరీ గుడ్ పటేల్. ఫస్ట్ వన్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా పటేల్కి. స్నేహలారతి. వెరీ గుడ్ అమ్మా. అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్. సో పాయింట్ నెంబర్ 3. ఎక్సలెంట్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. ఓన్లీ 3 మెంబర్సే హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు ఇప్పటి వరకు. ఎస్, వెరీ గుడ్ కార్తిక్. ఫోర్త్ వన్. డిస్ప్లే కనబడట్లేదా? ఫోర్త్ వన్. అట్లీస్ట్ చూసాను చెప్పు నా సాటిస్ఫాక్షన్కి గట్టిగా. వినబడేలా చెప్పమ్మా. అబ్బా వాయిస్ ఫాస్ట్. ఏయ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పు ఫస్ట్. మైక్ కావాలా? చెప్పగలుగుతావు కదా? ఇదైతే వస్తుంది సౌండ్. చెప్పు. హైర్ వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా కార్తీక్. నెక్స్ట్ కృష్ణ. సిహెచ్ కృష్ణ. చెప్పు. ఏం చెప్పాలి సార్? సిక్స్త్ వన్. Closure of interest and depreciation by transferring to P&L account. Entry. Very good. Next. Interest account debit to profit and loss account. Very good. Encouraging. First one possession. Second one down payment. Third one interest accrued. Fourth one installment. Fifth one depreciation. Sixth one closure. Okay now. So upon transfer of possession in the books of purchaser, asset account debit to vendor. In the books of vendor, purchaser account debit to asset or higher purchase sales. Next upon down payment, vendor account debit to bank account debit to purchaser. Interest accrued, interest account debit to vendor, purchaser account debit to interest. Upon settlement of installment, vendor to bank to purchaser. Depreciation to asset. Next, closure of interest and depreciation by transferring to P&L.
Profit and loss account debit to depreciation to interest. Interest account debit to profit and loss account. Okay, done. Next, balance sheet presentation note cheyadam. Extract, balance sheet extract. Balance sheet extract. Extract అంటే ఏంటమ్మా? నాట్ ఫుల్ అని, సగం అని కాదు, నాట్ ఫుల్. సగం అంటే 50% అని. ఓకేనా? నాట్ ఫుల్, నాట్ 100%. హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్, హైర్ వెండర్ బుక్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్. కేర్ఫుల్ అమ్మా, అది హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్ కాదు, హైర్ పర్చేసర్ బుక్స్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, నేను మీకు టైం ఇస్తా, అప్పుడు నోట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్, హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయడమ్మా. హైర్ పర్చేసర్ కి అసెట్ ఏంటమ్మా? అసెట్. అసెటే కదా. లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? హైర్ వెండర్. లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? హైర్ వెండర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేసర్ పర్చేస్డ్ ట్రాక్టర్ ఫ్రమ్ వెండర్. ఇప్పుడు హైర్ పర్చేసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్ ఏంటమ్మా? ట్రాక్టర్. లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? వెండర్. రెండు సేమ్ పర్టికులర్ ఐటమ్కి, అవునా కదా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ లో నెట్ బేసిస్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఏం చేయాలమ్మా? నెట్ బేసిస్. ఏ బేసిస్? నెట్ బేసిస్. అంటే అసెట్ సైడ్ ట్రాక్టర్, లయబిలిటీ సైడ్ వెండర్ నోట్ చేయకుండా అసెట్ సైడ్ ట్రాక్టర్ మైనస్ వెండర్. సేమ్ లైక్ డెటార్ మైనస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ నోట్ చేస్తారు కదా. సో ఇక్కడ ఏం నోట్ చేద్దాం? అసెట్ ట్రాక్టర్ మైనస్ వెండర్. మైనస్ వెండర్. అసెట్ లెస్, మా ఇక్కడ అసెట్ అని నోట్ చేస్తాను కదా అమౌంట్. ఈ అమౌంట్ ఏంటంటే క్యాష్ ప్రైస్ అమౌంట్. క్యాష్ ప్రైస్ అమౌంట్, ఓన్లీ క్యాష్ ప్రైస్. ఓకే, బికాస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మా ఇంట్రెస్ట్ అసెట్ మనకి ఎక్స్పెన్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వచ్చేదేమో ఓన్లీ అసెట్. సో క్యాష్ ప్రైస్ లెస్ డిప్రిసియేషన్ ఏమైనా చార్జ్ చేసామనుకోండి, అసెట్ అమౌంట్ ఏముందమ్మా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో మైనస్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ హైర్ వెండర్ అకౌంట్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ అసెట్ మీద మనకి ఇంకా లయబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఆ అసెట్ మీద మనకి ఇంకా లయబిలిటీ ఎంత, మైనస్ హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్. హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? మా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక నోట్ చేసిన క్యాష్ ప్రైస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతా? నో. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిప్రిసియేషన్, హైర్ వెండర్ విల్ చేంజ్. బికాస్ మనం లయబిలిటీ సెటిల్ చేస్తూ ఉంటాం, హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ చెక్ చేసుకోవాలి అది. అసెట్ అకౌంట్ క్యాష్ ప్రైస్ మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ టిల్ ద డేట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది, అది మైనస్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్, ఇంకా మనం ఆ అసెట్ రేటెడ్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంది, మైనస్ చేయాలి. అసెట్ రేటెడ్ లయబిలిటీ ఎంత, అది కూడా మైనస్ చేయాలి. వచ్చిన అమౌంట్ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రెజెంట్ చేయాలి. ఇండైరెక్ట్ గా లీగల్ ఓనర్షిప్ మనది కాకపోయినా ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేసాం కదా, డెబిట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫుల్ అమౌంట్ అసెట్లా చూపించకుండా సెటిల్ చేసి డిఫరెన్స్ ఇంకా ఏదైతే పే చేయలేదో అది మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ మాత్రమే చేస్తాం. ఓకేనా? మనం ఏదైతే పే చేస్తాం అది మాత్రమే అసెట్లా వస్తుంది ఇక్కడ. బట్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ దగ్గర ఏమవుతుందమ్మా? నువ్వు పే చేయకపోయినా కానీ అసెట్ నోట్ చేస్తాం. బట్ వెన్ కమ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్ నెట్ బేసిస్ అకౌంట్ చేస్తాం మనం. ఏ బేసిస్ అమ్మా? నెట్ బేసిస్. హైర్ వెండర్ కి మా హైర్ పర్చేస్ ఇంకా బ్యాలెన్సెస్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? నో, బికాస్ దట్ లయబిలిటీ హైర్ వెండర్ అకౌంట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ ఫర్ అసెట్. అడ్జస్టెడ్ విత్ అసెట్ తో అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. సరే, అంత ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మేబీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ లో షో రిలవెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటామా. షో రిలవెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేయమన్నారు.
ఓన్లీ ఈ ఐటమ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా కనిపిస్తాయి అని అడుగుతారు మనం. అప్పుడు చూపించాలి. ఓకేనా? ఫర్ ఆల్ ద ఇయర్ సేమ్ ప్యాటర్న్ అమ్మ, సేమ్ ప్యాటర్న్. అసెట్, క్యాష్ ప్రైస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ టిల్ డేట్. మనం 2 years చేస్తాం. 2 years డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అవ్వాలి. 2 years డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అవ్వాలి. అండ్ దెన్ హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్. అమ్మా బ్యాలెన్స్ ఏంటమ్మా? ఒరిజినల్ లయబిలిటీయా? హైర్ వెండర్ లెడ్జర్ లో క్లోజింగ్ రాస్తాం కదా, 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ అని, ఆ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్. అందుకే బ్యాలెన్స్ అంటున్నాం. బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి? టోటల్ అమౌంట్, డిఫరెన్స్ అమౌంట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హైర్ వెండర్, అసెట్ ఏమైనా ఉందా? డెటార్. అసెట్ ఉందమ్మా, కానీ అసెట్ అంటే ట్రాక్టర్ ఈ అసెట్ కదమ్మా. అక్కడ నోట్ చేయాల్సిన అసెట్ ఏంటమ్మా? హైర్ పర్చేసర్. హైర్ పర్చేసర్. ఓన్లీ వన్ అసెట్, దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేసర్. దెన్ ఇంకేముందా? వెండర్కి లయబిలిటీ ఉంటుందా? ఏమైనా మైనస్ చేస్తారు హైర్ పర్చేస్లో ఉంచి? హైర్ పర్చేసర్. ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మా ఇక్కడ? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇనిషియల్ బ్యాలెన్సా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ ఇన్ హైర్ పర్చేసర్ అకౌంట్. బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ డేటార్. హైర్ పర్చేసర్ అనే వర్స్ ఏమవుతాం ఇక్కడ? డేటార్ అవుతుంది. డేటార్ అంటే అసెటే కదా. నోట్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేసర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఓన్లీ అసెట్, దట్ ఈస్ అసెట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ టిల్ డేట్ మైనస్ హైర్ వెండర్ బ్యాలెన్స్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హైర్ వెండర్ ఓన్లీ వన్ అసెట్, దట్ ఈస్ హైర్ పర్చేస్ డేటార్. హైర్ పర్చేస్ డేటార్. వన్ 15 వరకు 1 వరకు 115. 1 వరకా? సరే ఆఫ్టర్ లంచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్దమ్మా? నిజం చెప్పారు కదా 2:15 అని. అయితే ఇప్పుడు 1:15 వరకు. మా లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాశారమ్మా? తెలుసు నాకు, 25 మెంబర్స్ రాస్తారు. మన స్ట్రెంత్ 240. 10%. మా పాస్ పర్సంటేజ్ కాదు, రాసిన పర్సంటేజ్ అది. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. On 1st January 2009, Mr. X took delivery from Mr. Y of 5 machines. ఎన్ని machines అమ్మా? 5 machines. On a hire purchase system. ఏ సిస్టమ్ అమ్మా? హైర్ పర్చేస్ సిస్టమ్. రూపీస్ 4,000 being paid on delivery. Nothing but down payment. డౌన్ పేమెంట్ ఎంత వేసామా? 4,000. మా పర్మిషన్ గా ఫర్ ఆల్ 5 మిషన్స్ డౌన్ పేమెంట్ 4,000. పర్మిషన్ కాదమ్మా అది. ఫర్ ఆల్ 5 మిషన్స్ డౌన్ పేమెంట్ 4,000. అండ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 6,000 ఈచ్. ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000 పే చేస్తారంట. నౌ టెల్ మీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్. ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా? అబ్సెంట్. వస్తానే. ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్ ఏమొస్తుందమ్మా? డౌన్ పేమెంట్ 4,000, టోటల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000. 5 into 6,000 30,000 plus 4,000 34,000.
పేయబుల్ యాన్యువల్లీ ఆన్ 31st డిసెంబర్. ఎవ్రీ ఇయర్ 31st డిసెంబర్కి పే చేస్తారంట. ఎంత? 6,000. ఏంటమ్మా 6,000? ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్. ద వెండర్ కంపెనీ చార్జెస్ 5% ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఆన్ ఇయర్లీ బేసిస్. సో ఇయర్లీ 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంట. 5% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ద క్యాష్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 మిషన్స్ వాస్ 30,000. ఇది కూడా ఇచ్చేసారు. క్యాష్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 30,000 అంట. అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ప్లస్ డౌన్ పేమెంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 30,000. సో ద ఎంట్రీస్ వితౌట్ నరేషన్. నరేషన్ అవసరం లేదంట. ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. అండ్ అసెట్ అకౌంట్. అసెట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మిస్టర్ వై అకౌంట్ ఫర్ 5 years. మా 5 yearsకి ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. 5 yearsకి అసెట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. 5 yearsకి మిస్టర్ వై అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. 5 yearsకి చేయాలమ్మా. అస్యూమింగ్ ద హైయర్ పర్చేస్ చార్జెస్ డిప్రిసియేషన్ 20% ఆన్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. డిప్రిసియేషన్ రేట్ కూడా ఇచ్చారమ్మా. సరే ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలని అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఏం తెలియాలమ్మా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత, క్యాష్ ఐడియా ఉండాలి కదా. ఐడియా ఉంటే చేయగలుగుతామా. సో స్టార్ట్ వర్కింగ్. నోట్ నెంబర్ 1. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1లో సారీ ప్రాబ్లం నెంబర్ in that working note number 1. Calculation of interest in each installment. Calculation of interest in each installment. So first of all, total interest తెలుసా తెలీదా మరి? Total interest ఎలా వస్తాము? Installment price minus cash price. Given installment price how much? The cash price how much? 30,000. Installment price ఎలా వస్తాము? Down payment plus all installments. Down payment plus all installments. So installment price is 34,000. 34,000. Cash price is 30,000. Total interest is 4,000. అంతే కదా. Cash price is equals to 30,000. Installment price is equals to 6,000 into 5 plus 4,000. That is equals to 34,000. Then total interest will be total interest will be 4,000. Total interest will be 4,000. First column year or else date. Total interest okay na 4,000 ఎలా వచ్చిందో installment price minus cash price. Installment price minus cash price. My installment price always more than cash price. తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ లేదమ్మా. ఓకేనా. ఎందుకు సార్ అని అడుగుతారా? అడగరు కదా. ఇయర్ ఆర్ డేట్. నెక్స్ట్ cash price, interest, installment and చెప్పండి balance cash price. First date of agreement 1st January 2009.
సో ఆన్ 1st January 2009 క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత పే చేసాము మనం? 4000 పే చేసాం కదా. ఇక్కడ క్యాష్ ప్రైస్ అన్న డౌన్ పేమెంట్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని పే చేస్తామా? అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఫస్ట్ అమౌంట్ ఎంటర్ ఇంటూ అగ్రిమెంట్ 4000. సో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ 26,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 30,000 మైనస్ 4,000. 26,000. 30,000 minus 4,000, that is equals to 26,000. Tell me next date of transaction. 31st December 2009. అంతే కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ 31st December. So on 31st December 2009 మనకి తెలుసు ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ 6,000 ఫిక్స్. అది మనం చేంజ్ అవుద్దా? ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000. ఇప్పుడు ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో సడన్ పోర్షన్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సడన్ పోర్షన్ ఇస్ క్యాష్ ప్రైస్. ఏదైనా ఒకటి తెలిసి ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిగర్ అవుతుంది. అవునా కదా? మా క్యాష్ ప్రైస్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్స్టాల్మెంట్. దెన్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ లోన్ అమౌంట్ కదా. క్లోజింగ్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ లోన్. సో 26,000 ఇంటూ 5%. 26,000 ఇంటూ 5%. 1,300. Now tell me cash price 4,700. అంతేనా? 4,700. ఎలా వచ్చిందమ్మా 4,700? 6,000 minus 1,300. You will get 4,700. Tell me balance cash price 21,300. ఎలా వచ్చిందమ్మా? 26,000 minus 4,700. ఇక్కడ చూడమ్మా, బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్, cash price, balance cash price of previous date of transaction minus cash price paid in current date, so that you will get closing cash price, balance in cash price. 26,000 minus 4,700, that is equals to 21,300. Okay, now 26,000 minus 4,700 is equals to 21,300. Done. My exam లో 6 మార్క్స్ అట్లాంటివి ఏం రాయకండి. ఓకేనా? Tell me next date of transaction. 31st December 2010. మనకు తెలిసిందేంటమ్మా? ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ 6,000. టెల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ 1,065. టెల్ మీ క్యాష్ ప్రైస్ 4,935. బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ 21,300 minus 4,935. How much? 16,365. 16,365. Next date of transaction 31st December 2011. Fixed ఏంటమ్మా అక్కడ? ఇన్స్టాల్మెంట్, దట్ ఈస్ 6,000. ఇన్స్టాల్మెంట్, దట్ ఈస్ 6,000. అంతేనా? ఎస్ సార్. Tell me interest calculation 21,300 into 16,365 into 5 818.
Tell me cash price. 5,182. 5,182. Tell me balance cash price. 16,365 minus 5,182. 11,180. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి లాస్ట్ క్లాస్ మిస్ అయ్యిందని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని నేను నోట్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం నోట్ చేయను. కేర్ఫుల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనేవి ఇక్కడికి? 3. నా 4th ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000. Tell me interest. 11,183 into 5%. How much? 559. 559 point ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1. Okay. 559. Tell me cash price. 5,441. Balance cash price. How much? 5,742. Last installment date is 31st December 2013. ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 6,000. మా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకండి, మనకు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు 4,000 అని. లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, బ్యాలెన్స్ వేగా నోట్ చేసేయండి. మా టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 4,000. ఇంకెంత నోట్ చేస్తే అక్కడ 4,000 అవుతుంది. 258. 5,742 into 5% ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఓకేనా, అర్థమైందా? అలా ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటూ వస్తే మ్యాథ్స్ అవ్వదమ్మా, డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అందుకని లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్లో మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా. రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా, బికాజ్ మనకు తెలుసు టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ 4,000. Now tell me cash price. 5,740. Any balance cash price? మా అల్టిమేట్గా లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేజెస్ మీద బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ 0 ఉండాలి. ఓకేనా. ఒకవేళ మీరు అక్కడ 5% నోట్ చేశారనుకోండి, ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యాష్ ప్రైస్ ఉంటుంది, ఉండకూడదు. అంటే ఇంట్రెస్ట్తో పాటు అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా. బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేసాం మనం అక్కడ. ఓకేనా. దెన్ మా ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ తర్వాత 2:15కి మనం నెక్స్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ 5 years, అసెట్ అకౌంట్, వెండర్ అకౌంట్ చేద్దాం. ఓకేనా. మా నెక్స్ట్ క్లాస్లో 2 ప్రాబ్లమ్స్ అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ప్రాబ్లమ్ 5 అండ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6 కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. మా ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 5లో 6లో మనం నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు, అంత క్లరికల్ వర్క్. ఓకేనా. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.